Amicia, Elle est réveillée. calme-toi, Amicia. Hugo. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Hugo. Laissez-moi. Allez, arrête de rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. And so, ladies and gentlemen, C'est pas vrai. my name is Allison Cruz, Non, allez, ouvre-toi, je t'en prie. and while Lucas is struggling over there with that frozen chest, I'd like to welcome you back to A Plague Tale. La serrure est encore gelée. Oui, l'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... Le coffre? D'accord. Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Kids. Comment elle peut être bloquée? Le froid, je te dis. C'est presque pire que la rouille. Absolutely. So, based off the events that we ended things off on last time, Hugo learned how to harness the power of the rats for Vitalis's own end, and for the past month we have not seen hide nor hair of our dear brother, nor Beatrice, nor do we know their fate. But that's okay because we'll be seeing them soon. Je crois que Roderick travaille dans la cour. And we will be seeing Roderick as well. So we're going to run off over in here because the sole collectible of the chapter is right here. Qu'est-ce que tu fais là, toi, en plein hiver? C'est Hugo qui aurait dû te trouver. Very nice. So I will certainly take that. And once again, we have a bit of exploration to do around the Chateau d'Ombrage. And although there's less things to collect here than there were the last time, it does not stop it from being a relatively tricky chapter. A lot of people have trouble with this, and I'll try to get through it without suffering. Toi aussi, tu te sens seul, hein? Allez, courage. Un jour de plus. Yeah, so this will just lead back to that initial area, and we can keep on looking around. There, I think, could be up to 4 leathers or so around here. So if you're low on that, feel free to just like look around and stock up. Ces objets, je me souviens de chaque endroit, chaque moment. Yeah, kind of a neat little arrangement of items. So as you guys recall, this will lead back to the tomb as well as to Lucas's lab, or I guess whatever he considers that area to be. And although you don't have to come down here by any means, I do think they were nice enough to kind of zhuzh up the place a little bit. I mean, I get that they need to have these candles lit constantly, but that's a lot for a bunch of kids. But as we approach, we can say a little prayer. Excusez-moi, si vous savez où est Hugo, dites-le moi par pitié. Ou veillez sur lui, si vous le pouvez. Yeah, it's kind of nice. The first time I saw this scene, it kind of dawned on me, like, the lengths and the desperation that people who are either agnostic or atheist will go to begin to pray. And I've normally seen this mostly, I guess, like on Twitter or in the news, where it's just like these tragedies that are happening with gun violence and things like that, and it's all of these people who don't believe in God praying that, you know, other parents don't have to suffer the same thing. Sorry, am I dating the video? I must be. Lucas a encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler l'époque où il vivait chez Laurentius. Il faut que Lucas arrête de récupérer des livres. On va finir par en avoir partout. La tête de Lucas quand il avait cru arriver au grand œuvre. Et Hugo. Bravo Lucas, t'es un sorcier. Oh, it sounds just like him.
Yeah, let's get out of here. There are better things to talk about, like the plague, you know. And let's take a look. We can actually finish our Atarayel, and I think I might do that. Just because, yeah, I could get this. I just don't really need to throw Luminosa. As a matter of fact, we don't need Luminosa for the rest of the game, so... as far as I know. I can't wait to be proven wrong there, but by fully upgrading our equipment... There you go. Got a handful of pockets. It's a grand old time. You also get a pretty nice achievement for maxing out the sling, but not the alchemy, strangely enough, so just something to keep in mind there. La soupe. C'était le tour de qui? Mélie? Non. Ça sent pas assez le poivre. I actually like that delivery a lot more than the English voice actor. They're both like fantastic and great, especially in the chapter 13. It was insane. The dream sequence, those screams at the end of it were like a thing of beauty. I was like, good God, these people really dug into like the bottom of their soul to scream out. On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. Oh, can I guess I can maybe go out here. I feel like this is not where we're supposed to go. Roderick will probably yell at us, actually. Or we'll just get completely blocked off. But hey, there's more cords. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. I'm curious, how did this even happen in the past month, you know? I don't know that I'd ever gone in there, but... yeah, that is just about it for exploration. We are going to need to make a significant number of this stuff, and there's going to be plenty of materials to find out in the courtyard. So I suppose the second that we begin to approach the front gate, we will get our exposition dump on what's going on. Ah ouais? Et si... Et si toi t'arrêtais de vivre comme un animal? Oh... salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes. Je veux nous garder en vie, c'est tout. Comme on a toujours fait. Eh... la nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Ah. Bon, quand tu veux, Amicia. So, wisely enough, it seems as though we have to go and light all the braziers once again along the ramparts and keep the rats out. So, nice little nighttime chores. And we're going to be meeting up with Arthur, who I realize over the course of this game I have not even acknowledged yet. But he is kind of like a MacGuffin in the sense that he'll bring us the exposition that Beatrice is still alive, and he'll be there to sort of help us save the day as we escape being imprisoned. It's just one of those odd things. Anyways, Roderick seems very frustrated up there, so... Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, ça va? Je me sens vieille. T'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. Yeah, and Arthur is looking to be a potential love interest #1, perhaps competing with Roderick of all men. C'est bon. Okay, so they're giving you lots of sulfur, lots of alcohol, lots of rocks. Tu l'aimes ton univers, pas vrai? J'aime bien le feu. D'accord, si tu le dis. Same here. Ooh, the French voice actress is really kind of sounding a little flirty with Arthur. Kind of like this one over the English version. Good God. All right, well, let's go ahead and drop on down and reconvene with our old friends. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Roderick? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher? Tu vas marcher, je te dis. Hé, tu calmes. Si tu casses tout... Oh, ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite.
All right, so I don't know that there's a lot of valuable stuff out there. Just make sure you grab this leather before you forget. Amongst other things, make sure you're filled up on basically all that you think you might need to just craft Ignifer for days. They do a very nice job of sort of helping you out here. And I think in one of these random lever sections, they were nice enough to put something else too, like another secret. I think it's on this one. Tu penses, Amicia, faut qu'on en finisse avec les brasiers. Oui, j'ai pas oublié. Okay, yeah, so more leather and cord. That's nice. All right, so let's go talk to the big burly men who apparently need our help in moving this stuff. Lots of interactions to be done here. Eh, est-ce que ça va? Ben ouais. Pourquoi? C'était intense. Ah, les coups de pied. Mon père travaillait comme ça. Y a plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il... Bref. Et toi, ça va? Oh, ça va. Il me manque aussi. Tu sais quoi? Si on étendait encore le champ de recherche. Rodrigue, ça sert plus à rien. Ça fait déjà 30 jours. Allons préparer la fosse pour la nuit, d'accord? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça? Ah, la ferme. Oh, Amicia, permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver, tu pues. Quel doux ménestrel tu fais. Oh man, I love their no pun intended chemistry. Just like how they have like teenage banter, you know? Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Okay, well, thank you for pointing out where I need to go, Mr. Arthur the Mansplainer. So, I don't know that we need to worry about lighting these in case you're really worried about your Ignifer, so isn't that kind of funny? Struggling to come out. But yeah, even more supplies here, so a little distressing. Be careful, and thank you, Arthur, what a gentleman. C'est tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. C'était héroïque. Il y avait des rats partout. Demande à Amicia. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. That was weird. Did they come out here? I was trying to find them. But, like, their voices really carried across the yard. Okay, so I'm gonna go ahead and dip in here real fast because this is where we busted in the first time, I think. They even still, I thought, left the door glowing on the other side there. But we have more tools, so that's fantastic. And we have that mysterious workbench that I talked about a little bit before. I think we even saw it in one of the earlier chapters. But I can go ahead and craft this up, even though it is a bit of a guzzle on my materials. Ça m'a l'air bien mieux. And now we just need one more leather and one more episanguis in order to complete our alchemy. So that's nice. It does leave a little bit of wiggle room when it comes to, you know, the biggest stage in the entire game, which is coming up after this chapter. But go ahead and get nice and beefy there and prepare for some craziness. Don't ask me how or why it's come to this. Voilà, c'est bon pour moi. Y a un problème? Ce n'est jamais arrivé avant. Merde! Merde! Il y en a jamais eu autant! L'échelle de l'enceinte rouge. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier! Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté!
This is clearly the worst possible thing for this castle to have succumbed to, and things are not looking great, so prepare for more brazier pushing, of all things. And on top of that... Bracier en place. Ramène-toi. Non, Quoi ce bruit? ils se regroupent. Ils vont éteindre les feux. Merde. J'ai plus d'y faire, Amicia. Je vais pas pouvoir t'aider. Je vais me débrouiller. C'est la première fois. Ah! Ils ont démoli l'échelle. Je dois attendre cette croix rouge. Bordel. Je croyais que cet endroit était à l'épreuve de tout. C'est pourtant le cas. C'est pas bon du tout. Je dois atteindre l'échelle de l'enceinte rouge ou je vais mourir ici. Amicia, je t'approche un bracier. Essaye de l'atteindre. D'accord, je compte sur toi. Okay, these clusters really need to stop coming because I am getting wrecked here, so let them spawn just a little bit closer and take them out with your Ignifer. You are gonna need a lot of it. Il y a un bracier allumé ici. Mets-toi à l'abri. So I love how he says the brazier is lit when it is very clearly not. I don't think he understands the concept of that, which is very unfortunate. I like that this all spawned back too. That was nice. Amicia, va vers le bracier allumé. Okay, now it's lit. So, C'est parti. Je te ramène vers l'échelle. oh boy. Amicia, t'as connu bien pire. Yeah, you're gonna want to be careful because this brazier can actually block you from shooting your shot. So keep in mind you can actually throw Ignifer too. So don't forget about Je that. te rapproche l'autre. Fais vite, s'il te plaît. Amicia, notre Amadora. All right. I think we're good. L'une après l'autre. L'une après l'autre. Gentle. Allez, tu y es. Okay, so we can make it up to the red section here, and hopefully not die. Oh mon Dieu, j'y croyais plus. Ça va? Oui, merci. À toi maintenant. Le bracier, de ton côté. Je te l'amène. Tu t'en sors? Ouais, je préfère être ici que en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend? J'en sais rien, moi. On aurait dit une sorte d'attaque. Tu te fous de moi? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent ce Merde! qu'ils font. Je savais bien qu'on aurait dû se J'ai tirer. vu ça qu'une fois. Amicia, je crois que c'est À la pour maison. toi. Je m'en occupe. Ne sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite.